topik adalah criteria for the model selection. Okay, this topik nanti kita akan ceritakan macam mana nak buat model selection if we have several model, if we have several regression model, and we can do the model selection, which is we can know which model is more suitable. Okay, using the several method, which is using the SSE, R-square adjusted, Mallows Cp, AIC, SBC, and also the press. Okay, so each of these you should know what is that, and then some of that you need to know how to calculate, and then from there you need to memorize its thumb of rule. Okay. Okay, we go one by one. The first one adalah SSE. Okay, as you know, SSE adalah error sum of square, and you know how to calculate the SSE for the model. And then our SSE dia berkait dengan R square. Okay, R square dipanggil called as coefficient of multiple determination. Okay, the formula is 1 minus SSE over SST. To calculate R square, we need the value of SSE. Okay, so ianya ada kaitan lah di antara R square dan SSE. Okay, so in order to identify the several good subset of X variables, in other words, subset of which R square is high. Okay, so we need the high R square. Okay, we need the high R square. R square is high. And the small SSE. Okay, SSE is small, are considered good. Okay, which is, kan, this is the formula untuk R square. 1 minus SE over SST. If SSE is small, kan, bila kat sini small divide dengan SST, so 1 minus the small value, so dia akan dapat the high R square. Kan, so ini ada kaitan lah di antara SSE dan R square. So untuk pilih which one is good model, so kita akan pilih the high R square and the small SSE. Okay, so contohnya kat sini, we have several models. Kat sini lah. Okay, we have several models, which is, let's say kat sini, model pertama with non-X. So, dia punya parameter is 1. Beta note saja parameter dia. One variable is 1, X1 sahaja. The number of parameter is 2. Beta note dengan beta 1. Okay, kalau kita masukkan X2 sahaja dalam model, yang ni kalau kita masukkan X3 sahaja, kita masukkan X4 sahaja, and then kita masukkan X1, X2, X1, X3, X1, X4, sehinggalah kita masukkan X1, X2, X3, and X4. So from here we have several models. We need to know which model is suitable for the data. Okay, according to this method. Okay, let's say pertama tadi kita gunakan method of R square dan juga SSE. So each of these, you kena dapatkan value of R square, each of the model, you kena dapatkan value of SSE untuk every model. How to get this? Kan SSE, you can bila kita regress, gunakan regression in SAS ataupun SPSS. Dalam ANOVA table tu kan ada value of SSE. Ataupun nak calculate manually pun boleh if data small lah. Okay, so we need this, each of the value of SSE. Okay, SSE P ni maksudnya, P ni adalah number of parameter. Okay, R square pula, okay, we can use the formula tadi, 1 minus SSE divide dengan SST to get the value of R square for each model. So, apa yang kita akan tengok daripada sini, rule of thumb-nya adalah, we need highest R square and the smallest SSE from the model. Okay, so if we can see here, untuk SSE kita nak cari yang small. Yang small di antara yang small adalah 3.109, 3.6, 3.085. Kan? Okay, I highlight kan.
Okay, antara yang small, these two kan. And then we need the highest R square. Okay, kedua-dua ni dia dekat sangat. So macam mana nak pilih kalau value-nya sangat dekat 3.109 and 3.084 dan R square 0.757, 0.759. So dia punya beza adalah 0.002 sahaja. Alright. So, tengok contoh yang ni. Okay. The consideration of the subset x1, x2, x3 for which R square is 0.757 tadi, and then x2, x3, x4 0.718 appears to be reasonable according to the R square criterion. Note that the variable x3 and x4 correlate most highly with the response variable, yet this pair does not appear together in the R square model for p equal to 4. This suggests that x1, x2, x3 contain much of information presented by x4. Note that the coefficient of the multiple determination according to the subset x2, x3, and x4, which is 0.7148, is somewhat smaller than R square, 0.757. Okay, so kat sini dia ceritakan di antara which one tadi? X2, X3 and X4 dan X1, X2 and X3. Okay, if we can see here, the highest R square is 0.759 and the smallest SSE adalah 3.084. Tetapi disebabkan dia punya beza sangat sedikit, so kita pilih yang kita gunakan parsimony theorem, which is we select the simplest model. Okay, we select the simplest model, which is we select the smallest one lah. Sorry, the simplest model, which is the model that have the smaller number of variables, which is model with x1, x2, and x3. So we choose the model with 4 parameter. Okay, using the SSE dan R square. Kalau dia punya dia punya perbezaan tu sangat sedikit. Kalau beza banyak sangat, okay, kalau kat sini contohnya 0.9 here, so kita pilih variable with 4 model with 4 variable lah. Kalau kat sini 0.9 sangat berbeza, ataupun 0.8 something, kan? So kalau macam ni very little difference, so we use the simplest model. Okay, that one is the first one. Okay, yang kedua adalah R square adjusted dan MSE pun sama. Kita pilih the highest R square and the smallest MSE. Okay, so you know that this is the formula to find the R square adjusted. Okay, alright, so let's see here. Okay, bagi value of R square adjusted. So if we can see the model with the highest R square adalah 0.743, okay, and 0.740. Okay, dia dekat-dekat, tapi yang lagi tinggi adalah 0.743 dan disupport pula dengan the model with the simpler model from x1, x2, x3, and x4. So we choose the model with 3 independent variable, which is x1, x2, and x3. Okay, the next one adalah Cp. Okay, kalau R square adjusted tadi kan nak kira gunakan formula je lah. Okay, which is R1 minus n minus 1 divide dengan n minus 2 multiply SSE divide dengan SST. So SSE ni, kalau tengok formula tadi kan SSEP. So let's say kalau kita nak kira R square for, okay, R square untuk nan tak adalah.
kan, dia punya R square. Okay, untuk X1 contohnya, satu variable. So, let's say kat sini, 1 minus n minus 1 ni, n dia punya number of sample size. N minus p kat sini, p adalah parameter. So, kalau let's say kita nak cari R square adjusted untuk model that contain X1 only. So, dia punya P adalah 2 lah. Beta 1 dengan beta 0 dengan beta 1 kan. So, kat sini will be 2n minus 2. SSE P maksudnya SSE untuk SSE when we regress Y dengan X1. Kalau yang ni pula SSE when we regress Y dengan X2. Kat sini SSE when we regress X1 dengan X2. Okay. Itu maksud value SSE di sini. Divide dengan SST. SST semua sama. Model, kalau mana-mana model pun, kalau gunakan data yang sama, SST-nya tetap sama. Okay. Okay, the next one is Mallows Cp criterion. Okay. So, dia punya formula adalah this one. Okay, this one is the formula Cp. Okay. This is the formula of Cp, which is SSEP, maksudnya SSE untuk setiap model, divide dengan MSE of that model, minus dengan N minus 2P. Okay, let's say kita nak kira SCP, contoh ni, kat sini dia nak you kira model when we have X4. When you have X4, this, okay, this model, when we have only one variable which is X4, so dia punya P is 2, parameternya 2. So kat sini adalah SSE untuk X4. SSE when we regress Y dengan X4. Okay, divide dengan MSE untuk overall. Okay, untuk overall MSE for full model, X1, X2, X3, X4 divide dengan N minus 5. 5 sebab parameternya 5 lah. So, kalau variable 4, parameternya 5. Okay, minus dengan N minus 2 P. Kat sini P bukan kita ambil yang ni, tapi kita ambil P2, which is kita nak cari CP untuk model X4 saja tadi. So, sebab kat sini N dia P dia 2. Okay, kat sini P dia 5 sebab it belongs to the full model. SSE untuk full model. Okay, so dapatlah jawapan ni. Okay, so rule of thumb untuk CP adalah, okay, here. Okay, in using the Cp criterion, we seek to identify the subset of X variable for which the Cp value is small and the Cp value is near to its P, near to the parameter. Cp value is small dan near to P, number of parameter. Let's see this. If we have several subset of the model, okay, we see the column Cp. Kita nak tadi dia punya rule of thumb, Cp is small and near to P, near to number of parameter. So if you can see, this is a small Cp dan juga these two. Kita nampak kan? And then dia kata nak value Cp yang near to P. P kat sini 4, P dekat sini 5. Okay, so dia nak yang small and dekat dengan P. So kita akan pilih model X1, X2 and X3 sebab dia lagi small daripada this one. Dan kalau dia dekat-dekat sangat pun kita akan pilih theorem parsimonies. Okay, dia lagi simple. So kita ambil model X1, X2 and X3. Okay. So usually CP ni no need for you to calculate. Biasanya CP akan terus diberi. And then from there you kena buat decision
which model that you need to choose according to the CP method. Okay. Value of CP ni kalau nak kira pun boleh. Kita boleh keluarkan terus kalau gunakan SAS ataupun SPSS, boleh terus keluarkan kolom CP. Okay, the next one adalah AIC and SBC. Okay. Alright. This is the formula untuk AIC dan SBC. Sama juga dekat sini, value AIC and SBC boleh calculate ataupun we can terus generate daripada SPSS ataupun boleh juga generate daripada Excel. Okay, the formula of AIC adalah N, which is the sample size, multiply ln SSE untuk that particular model, minus dengan N ln N plus 2P, number of parameter for that particular model. SBC adalah N ln SSE, P minus N ln N plus ln N multiply dengan P. Okay, so dia punya rule of thumb, apa yang you kena ingat kat sini adalah dia punya rule of thumb for each of these method. Okay, selection method. Okay, model with SSE will do well by this criteria. For AIC and for BC are not too large. Okay. Hence, okay, if the it will be the penalty if n more than 8. The penalty for SBC is larger than the AIC. Hence, the SBC criterion tends to favor more parsimonious model. Okay. Okay, alright. Yang tu kalau condition yang AIC dan SBC dia tak setara. Maksudnya AIC sebenarnya kita nak we search for the model that have the small values. Model that have the small values of AIC and SBC. Kita nak yang the smallest AIC dan the smallest SBC. Tapi kalau tak setara dia punya conclusion di antara AIC dan SBC, contohnya kalau guna AIC, model S1, X2, S3 lagi have the small value of AIC, the smallest value of AIC, tapi kalau gunakan SBC, the smallest value adalah model X1, X2 dan X4 contohnya. Okay, so daripada situ kita akan tapi biasanya kita akan tengok one by one. Saya tunjuk nanti macam ni. Dia punya P, value of P tu. First kita akan tengok dia punya value of P, berapa banyak dia punya parameter. So kita tengok step by step. Okay, contohnya kat sini lah. Saya terus tunjuk kat sini. Okay, AIC untuk P1 dia punya value negative 75. Untuk P2, okay yang ni. This one yang ni. Okay, untuk P2 maksudnya model X1, X2, X3, X4 semuanya P2. The smallest value adalah this one. Yang ni pula the smallest value adalah this one juga sama. Untuk X1 dan maksudnya untuk P3 we have this several model, ada 6. So the smallest one adalah 130. Here will be 124 sama. Okay, untuk yang P4 pula, kita tengok satu-satu. The smallest one. The smallest one adalah 146. This one, the smallest one adalah 138. Okay, untuk yang 4, the smallest yang ni lah. Okay, alright. So, kalau kita tengok antara the smallest value ni, according to the number of parameter, yang the smallest adalah negative 146.161 untuk AIC dan untuk SBC juga adalah from this model which is negative 138.205 from the model X1, X2 and X3. So daripada sini kita boleh katakan this model is still very suitable lah sebab ianya have the smallest value of AIC dan SBC. Okay. Kita tengok one by one tadi. Contohnya pula, kalaulah AIC tadi, this one.
Kalau AIC, contoh ni, kalau contoh, gunakan AIC, this is the smallest one. Tapi kalau gunakan SBC, yang ni pula the smallest one. Kan contoh. Ini contoh. Okay. So macam mana kita nak pilih di antara these two? Kalau nak gunakan AIC dan SBC, so kita ambil, kita buat decision, gunakan the parsimonious theorem, which is we choose the simplest model. So kita buat conclusion yang kita akan pilih X1, X2 dan X3. Okay. Kalau kita ada kontra, kita punya decision lah di antara AIC dan SBC. Okay, the last one adalah press criterion. Okay, the formula is complicated sikit, this one. But no need for you to memorize this formula, and then how nak calculate manually ni ianya very tedious. So no need for you to calculate manually. You boleh keluarkan daripada SPSS dan juga SAS. Okay. So kita nak tahu apa yang you perlu tahu adalah dia punya rule of thumb. Okay. So actually the press criterion is measure of how well the use of the fitted values for a subset model can predict the YI, the observed response. Okay, so this is the SSE. The press measure differs from SSE is that each fitted value for the press criterion is obtained by deleting the ith case from the data set. Sebab tu dia complicated sikit kalau kita nak kira manually. Okay, so yang kita nak tahu kita punya rule of thumb. So model with the small price values are considered good candidate models. Okay, kita nak yang small values juga, the smallest price values. Okay, let's see this. Okay, this the last column, the smallest value of price. Sama macam tadi juga, let's see kita highlightkan the smallest value from each of the according to the number of parameter. Untuk dua parameter, the smallest one adalah 8.0. Untuk 3 parameter, the smallest one adalah the 3 parameter 5. Okay, third parameter 3 and 4 parameter is 3.9 with 5 parameter is 4.06. Okay, so kalau kat sini kita dah boleh nampak teruslah the smallest value adalah from the 4 parameter, which is 3.91. 4, it belongs to the model with number of variable is 3, which is X1, X2 dan X3. So using all this criterion, we can select the suitable model. Alright, so from here we can conclude that we can choose the most suitable model adalah with a variable X1, X2 dan X3. Okay, so you need to know about all of these criterion. Yang paling penting kena ingat dia punya rule of thumb. Tapi kalau SSE, R square adjusted, ni you boleh calculate lah manually. Tapi yang lain tu dia complicated sikit. Biasanya value akan diberi. Dan you need to apply dia punya rule of thumb. You kena ingatlah dia punya rule of thumb tadi. Okay. Okay, let's see one example ni daripada past year questions. December 2019, STA 600. Okay, actually STA 600 dulu dia setara dengan STA 602. Tapi sekarang dia ada beza sikit. Sebab cohort you gunakan cohort yang baru. STA 600, cohort yang lama. Cuma adalah sikit some of the syllabus yang berbeza. Okay, so kita akan gunakan STA 602. Tapi boleh juga refer STA 600 yang berkaitan.
Okay, so soalan ni berkaitan, boleh guna. Okay, question number 5. The management of a company that develops a website is interested in determining which variables have the greatest impact on the number of website developed. Okay, the management wants to use regression to predict the number of website developed and delivered to the customer. The variable involved are as follows. Kita ada Y, X1, X2 and X3. All the possible model were constructed and the following table gives the residual sum of square. Dia bagi SSE untuk setiap model. So kat sini kita ada 6 model. Okay. Model pertama, we regress Y dengan X1. Model kedua, kita regress Y dengan X2. Model ketiga, we regress Y dengan X3 and so on. Okay. So kat sini, soalan pertama dia tanya the total sum of square. Dia bagi you value of SST. Dia bagi SST adalah 3612.877. Calculate the R square criterion. You need to calculate the value of R square for all the 6 model. Suggest which model is the most suitable. So kena kira dulu untuk setiap model the value of R square, which is yang ni you kena ingat dia punya formula tadi tu. 1 minus SSE divide SST. Given SSE for each model, dan SST sama je untuk setiap model. Kan? Kalau kita gunakan dataset yang sama, SST-nya akan sama. Okay, SSE dan SSR yang berbeza. Okay, so from this you can calculate each of the value of R square, and from there suggest which model is the most suitable. So you kena ingat dia punya rule of thumb tadi, yang kita nak adalah the highest R square and the lowest SSE. So from there you boleh tengok which model having the highest R square. Tetapi kalau value of R square tu sangat-sangat dekat, okay, sangat-sangat dekat, you gunakan parsimonious theorem, which is pilih model yang lagi simple, the simplest model. Okay, kalau value R square is very little difference. Okay. Okay, so yang kedua ni, write down the model using the variable selected. Okay, mana variable yang selected. So write down the model. So maksudnya write down the model, dengan tulislah Y equal to beta naught sehinggalah ada epsilon. Okay, sebab you tak ada lagi fitted value, kena ada epsilon lah kat belakang tu. State the 2 criteria that can be used to select the variable using all the possible regression selection procedure. So ni maksudnya ada kriteria. Tadi you gunakan R square saja. So you boleh suggest gunakan press ke, gunakan Mallows ke, and so on. Okay. So yang ni sebab dia nak you select guna R square saja, but you can suggest the other method of selection procedure. Okay, so usually macam itulah contoh soalan yang akan ditanya for this subtopic. Alright.